Man's course will be Secretary Danilov, National Security and Defense Council of Ukraine. Great leadership in this position and someone that can make decisions and influence the future that we want to collectively for Ukraine. So before we go to the Secretary, I would just like to challenge us all today to think about where we are in Ukraine today. Do we believe that we are on a path to correct the issues that we still see in the southeast part of Ukraine? And do we think we're on a path for ultimate resolution of Crimea, which we will never accept in its current condition? Do we think that the protocols of Minsk and the protocols of Normandy are getting us to the position that we need? So many things to talk about. So let's go right to our first speaker. I'd like to introduce Secretary Danilov. Dear friends, хотів би звернутися, перш за все, подякувати, що запросили на таке на таку важливу подію. I want to thank you for inviting me for this important event. В поважному товаристві з'ясувати питання, які сьогодні нас дуже турбують. This is an important company to discuss our important issues. 2014 року, з лютого, ми знаходимося в стадії війни з Російською Федерацією. Ukraine has been in a condition of state of war with the Russian Federation since February 2014. На превеликий жаль, ми не бачимо, коли воно може закінчитись. Unfortunately, we still don't see when that can end. Всі наші спроби домовлятися в мінському і в нормандському форматі ні до чого не приводять. We made every attempt to find an agreement in the Minsk format and Paris format, but it didn't work. Путін маніпулює свідомістю частини наших громадян. Putin continues to manipulate the conscience, the thinking of a part of our citizens. Продовжує впливати дуже потужно інформаційно на нашу країну. Continues to make strong informational influence on our country. І ми не бачимо, коли це може зупинитися. We don't see when and how that can be stopped. Ми чітко розуміємо його завдання. We clearly understand his goals. Це знищення України як держави. That's to destroy Ukraine as a nation, as a country. І побудову нової інституції замість Радянського Союзу. And they want to build a new structure to replace the Soviet Union. 99% нашого населення з цим не згодне. 99% of our people don't agree with that. І ми ведемо постійно кожного дня цю боротьбу. We continue the struggle on and on, day to day. Складність в тому, що ми знаходимося в одному лінгвістичному полі. Well, one complication is we are in the same linguistic field. Більш того, кількість резидентури Російської Федерації, які сьогодні знаходяться на території нашої країни, вона просто величезна. And also Russian Federation has a tremendous number of agents operating on our territory. Вони мають своє лобі в парламенті. They have a lobby in the parliament. Вони заходять всі можливі і невозможні органи нашої влади. And they hold many positions in various government agencies. Це є правда, і це велике питання. And that's a big issue. Це для нас великий виклик. It's a big challenge for us. В 91-му році ми зробили велику помилку. We made a big mistake back in 1991. Перейменувавши КГБ в СБУ. When we renamed Ukrainian KGB into SBU. Не змінив сути тої організації. Without changing its nature and character. І сьогодні наслідки тої помилки ми сьогодні отримали. The consequences of that mistake we are seeing today. Але ми рухаємося вперед. But we are making progress. 14 вересня прийнята стратегія національної безпеки країни. National security strategy of Ukraine was adopted on September 14th. Де є чіткі акценти, хто є друзі, а хто є вороги. It clearly emphasizes who are friends and who are foes. Там вперше публічно було названа країною-агресором Російської Федерації. This is the first time that Russian Federation was named the aggressor country. І було визначено шляхи, в який спосіб ми маємо з ними боротися.
and ways to fight against them identified. У нас зараз відбувається дуже велика трансформація в самому суспільстві. Our society is going through a lot of transformation now. Нещодавно відбулися місцеві вибори, Local election took place recently, які так само дали нам зрозуміти, де ми зараз знаходимося. and they showed us where we are at this time. Те, що стосується військової складової, у нас є реформування зараз інституції під назвою Укроборонпром. For the military component, we now have this entity called Ukroboronprom under reform. Ми хочемо якомога швидше закінчити реструктуризацію цієї інституції, We want to finish its restructuring as soon as possible. яка свого часу в 2010 році була створена саме за допомогою Російської Федерації. And the Russian Federation actually helped to create it back in 2010. Залучення сучасних технологій від наших партнерів в наш оборонно-промисловий комплекс – це для нас питання життя. Bringing modern technologies and partners into our defense industry is a vital issue for us. І тут ми розраховуємо на допомогу наших партнерів, This is where we count on help from our partners. для того, щоб спільними зусиллями підняти ті технології, які у нас є, і які сьогодні не пасуть задних чіпів. In order to put joint effort into using the technologies we now have and which are not really backward. Ви знаєте, що в Радянському Союзі випускалися ракети. You know, the USSR was producing missiles. Насправді 98% їх вироблялися в Україні. 98% of those missiles had been produced in Ukraine. У нас є розумні інженери, We have clever engineers, є технології. technologies. Спільно з партнерами, я думаю, що ми зможемо відновити наш оборонно-промисловий комплекс для того, щоб у разі необхідності In good partnerships, we'll be able to bring back to life this military-industrial complex, make it capable. Зараз є проблема з Білорусі, яка There are- знаходиться на нашому кордоні. There are issues now with Belarus, which is on our border. Є вибори в Молдові. Then there is election in Moldova. Є сьогодні розуміння гібридних атак, які ми кожного дня потерпаємо від Російської Федерації. And we are aware now of the hybrid attacks which happen day to day from the Russian Federation. Є ще внутрішня проблема, яка має назву олігархія, There is a domestic problem, the oligarchy, яка модерує монополізм і корупцію. it breeds monopolism and corruption. Це так само внутрішній великий виклик, про який ми сьогодні дуже турбуємося, бо він так само може душити нашу країну всередині. This also is an internal challenge which makes us very concerned today because it can stifle our progress and advances. Маємо зовнішнього ворога Російську Федерацію, So we have the external enemy, the Russian Federation. маємо внутрішню велику проблему. We have a big internal problem, those that I mentioned. Але я впевнений, що все буде добре. But I'm sure everything will go well. І після вступу на посаду нового президента Сполучених Штатів Once the next president of the United States takes office, наші відносини надихнуть нових рис. this will give a new impetus to our development, our relations. Ми дуже на це розраховуємо. We count on that very much. Путін себе поводить так, як йому дозволяють. Putin behaves the way he is allowed to. В цивілізованому демократичному суспільстві так себе не поводять. Which is not admissible in civilized democratic environment. Ми впевнені, що рано чи пізно Російська Федерація розвалиться як штучне утворення. We are confident that one day Russian Federation will fall apart because it's an artificial entity. І все почнеться з Кавказу. And it will start from the Caucasus. Історія буде повторюватися. History will repeat itself. Те, що стосується наших безпекових програм, які ми маємо спільно з Сполученими Штатами, In regard to our joint security programs with the United States, ми б дуже хотіли, щоб вони максимально активізувалися.
We would like to see them as active as possible. Ну і перш за все, з урахуванням того, що майже всі представники Сполучених Штатів, я хотів би подякувати за ту допомогу, яку ви нам надаєте. And I would like to thank the United States and you as representing the United States for all the assistance we are getting. Ми це дуже цінуємо. We value that very much. Як у нас кажуть, все буде добре, все буде Україна. But we like to say everything will go well and it will be the Ukrainian way. Якщо буде якісь питання, я готовий на них відповісти. I'll be glad to answer questions. So, Mr. Secretary, thank you very much. We will continue to move forward in our panel, and we will expect to see the questions from the audience begin to show up, and we will do them at the end of the panel.